In the name of Allah, Assalamu alaikum my dear students. Today in this video we are going to discuss the rest story Colors of Rainbow from page number 93. Let's begin. She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a gudda guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. Seven colored, splendiferous and lovely, and I thought I could become a gudda and sway on the swing. And my mother would tell me, you are a Gudda, all right, and when your goody comes, then you will sway on this swing together. Then my goody came, I was married, and I learned that my goody too had similar dreams. That when she would get married, her Gudda and she would sway together. But now we were grown up, and our dreams of swaying together seated on the seven colored swing has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long and God knows of how many hues. Every day its colors changed. Father has passed away, but mother was still with us. Two of us with four kids with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing. And what convolutions I had to undergo to meet the expenses, giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. कुछ टाइम बाद मुन्नी मुझे छोड़ के बाहर चली गई अपने भाई और बहनों के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा था कि मेरी दादी भी मुझसे कहा करती थी कि ये गुड्डा गुडी का झूला है और ये तब नज़र आता है जब बारिश के फ़ौरन बाद सूरज निकलता है, सात रंगों का, बहुत ही शानदार और खूबसूरत। यानी ये रेनबो की बात कर रहा था। और मैं सोचता था कि मैं एक गुड्डा बन सकता और इस झूले पे झूलता, और मेरी दादी कहती थी, अच्छा तुम एक गुड्डा हो और जब तुम्हारी गुड्डी आएगी तब तुम दोनों एक साथ इस झूले पे झूलना। फिर मेरी गुड्डी आई, मेरी शादी हुई और मैंने जाना कि मेरी गुड्डी के भी वही सपने थे कि जब उसकी शादी होगी वो और उसका गुड्डा एक साथ झूलेंगे। लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे और हमारा ख्वाब एक साथ सात रंगों के झूले पे झूलने का ख्वाब ही रह गया। अब हमारे सामने ज़िंदगी का झूला था, बहुत ही लंबा, खुदा जानता है कितने रंगों का। हर दिन इसके रंग बदलते रहते थे। बाप गुज़र चुका था लेकिन माँ अभी भी उनके साथ थी। हम दोनों और हमारे बच्चे, 4 बच्चे उसी कम तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं और ख़र्चा भी बढ़ रहा है और क्या क्या मुश्किलात नहीं झेलने पड़ते हैं इन खर्चों को पूरा करने के लिए। मैं कभी ट्यूशन्स लेता हूँ, कभी किसी दुकान पे टाइपिंग करता हूँ। कुछ दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं लेकिन ज़्यादातर बड़े मुश्किल हालात से गुजारा करना पड़ता है। Splashes of rain flew in where I was seated. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed. I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. पानी की छींटें उस जगह पे आई जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। सूरज भी बादलों के पीछे छुप गया था और हवा बड़ी तेज़ी से चल रही थी। मैंने खिड़की बंद की। इसी दौरान मेरी बीवी अंदर आई। I had been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me, but I am not less fed up with you. What happiness have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning and I go on and on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Buddhi Prakash. मैं कितने टाइम से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, क्या तुम्हें चाय पीनी है या नहीं?
تم مجھ سے بور ہوئے ہوں گے لیکن اتنا نہیں جتنی میں ہوئی ہوں. مجھے کون سی خوشی ملی ہے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں. یعنی یہ اسے تانا دینے لگی جیسے عورتیں یوزولی کرتی ہے. جب سے جگی ہوں تب سے کام ہی کیے جا رہی ہوں اور یہ چلتا رہے گا رات تک. دال اور روٹی کھا کھا کے میری کیا حالت ہوئی ہے دیکھو تو صحیح. I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. I got annoyed. I remembered the tiff we had the day before. I lost sight of the seven colored swing and shouted, I don't want any tea. It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have tea? میں بنا کچھ بولے بیٹھ گیا اور میں حواس باختہ ہوا اور میری بیوی لگاتار بولے جا رہی تھی. مجھے غصہ آیا. مجھے ایک دن پہلے والی بحث یاد آئی. میری آنکھوں سے 7 رنگوں والے جھولے کی تصویر ہٹ گئی اور میں چلایا, مجھے کوئی چائے نہیں چاہیے. تم جیسی عورت کے ہاتھوں چائے پینے سے بہتر ہے کہ میں زہر پی جاؤں. تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بولنے والی کہ تم چائے پیو. Seeing me in angry mood, she turned to go to the kitchen saying, you don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. مجھے غصہ آیا. مجھے غصے میں دیکھ کے وہ یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی کہ تمہیں میرے ہاتھوں زہر پینے کی ضرورت نہیں ہے. تم ان کے ہاتھوں سے زہر پیو جن کی تمہیں پرواہ ہے. It touched me to the quick. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. یہ بات میرے دل پہ لگی. یہ ایک نیا الزام تھا. میں طیش میں آیا. میرے اندر کچھ ہو رہا تھا. اسی ٹائم میری ماں آئی اور بولی, تم دونوں لڑائی کیوں کرتے ہو اور اس طرح ایک دوسرے کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ تم بڑے ہو چکے ہو اب. تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان پہ کیا اثر پڑے گا, وہ کیا یاد رکھیں گے. میں نے اپنے جوتے پہنے اور باہر چلا گیا. Rest story we will discuss in next video. Allah Hafiz.